soifua manuia i le whaafafonga le tātou atunu. Whaafetai mo le mafuta mai i le whaungangana podcast. O le porkalame talanoaina i le soifua le mawhauwhau i ona vaenga ese. O au o Dr. Taavale Ioana Mulipola, o le mental health nurse, o le whaia o ngā foi, i totonu o le nursing school i le University i Aukilani i New Zealand. O le vaenga lona lua le nei, o le talanoaga ma le susunga ia David Lui. I lona soifua galue, ma sona fina ngalo i le autu o le tātou porkalame, usi mai loa lau whaafonga. Na mention inga le spirituality, ma o se mata upo fo i te wale wa tele au tustusinga e whaatatau i le mata upo. Ai se awa e whaatau e ina i le tatau o na sila fia e tangata ia le ola whaaleanganga, David. O le tasi ale o sa umaitau po sa observation e taimia nga a makainga o kaunga lue i kongo o le mental health. Wa aia e mo ele i traininga o le mental health, but o always kaka e fia o ke fia au. Yeah, ai sau se ainga makiwa wale pe on mele. So education had a profound impact ia ke aua ia o se oa ai makiwa i Samoa po so se mea ke e le misi sia mga ia at the bottom of the heap. Ai o ke fia le falele and makaloa o nga falele, and then I discovered that kasile o vaenga falele relatively even. E o ai ka mau mea ma afakasi ma palalangi sa e le mako vasenga. Ia alai e ke kauwa ia rao sa feolora i lunga le kulanga sa ela ka o isa you discover the power falele of le mele o le learning. So lo le kongo mental health ia o inga kaika, but you learn very quickly. You look at the assessments. And what I discovered in meo assessments here, ele ai ma se me siringi ai le spirituality po le fasino manga, le culture. A o vaenga i e ka ua wale fasamo, o le kingo male anganga, male loko. So po le afa o le kangaka. Ele o whaka ua inga, ele o su inga nga le kingo ale e whai esu inga. So I knew right from the beginning that we're ke lele mele misi. Unless we start to talk about, and I see that o le kele o whaafika auri fo i o kangaka e kokongo o New Zealand, vai o le sa ili fofō ma whai e le ngaka i mai o le kingo, mai o le mawhauwhau. Identity is a key issue. E o ai drug and alcohol ma le mewa penga, it bears down to identity. O le whaasino manga le tangata, it sits in the spiritual realm. O le spirituality ele nga o le loku ma le kalesia. O lo langona, o lo loto ainga, o lo sense of belonging, o whemea lai e lo ta inga. And these are all kind of spiritual issues. So I knew from the beginning, ia e pe ola wale o fui maono e sa wha malo se o provided me with some insights into wha mai ke au David. E kele o lo malmalama ngai kele ro fia poko ngai why don't you write it? Because no one else is doing it. Yeah. Since o ngai ma ngai mai ia o langona nai well, write it. So I started writing it. Yeah, because I was academic, publishing, so my style or the way I used it, aluale conferences, e presenta o mangaku, ma upepa themes conference. It's the next best thing that I know without kind of publishing it. Because being an academic yourself, people have used your material and stuff like that. And so,
Okay, le so popole tele le tūlanga na, because for me it's about the outcome. As long as o lefa o ngā then I'm fine. But an acknowledgement would be good. Yeah. Yeah, acknowledge, just like I acknowledge all the people that I learned stuff from. Yeah. Ia matulanga whapena. So le bela nana o alwai lolea. In 2001, makalea o presenta I models here. Ma o ke kamwhaiwhai a maise mea esse mai ko kongo o conferences here, they're all academic. Even the way they present is quite, I can do. So I'm really authentic. I'd go there with my ia lava lava. I use drums and music and just do it our way. It's very authentic. Yeah. The traditional healing, I presented 2001. Ale 2003 lora le ngā makai foi leo ngā o ki kilo lai le ngaka lai le kūlanga leo le o le kā ua le spirituality le o kalangoa inga. But I also saw some people that I was looking after that were injured spiritually. It's not just their mind, it's a spiritual injury. So that's when I introduced that spiritual injury in 2003 in Canberra, Australia. It was quite an odd paper because the Lekelea paper, as you know, in these medical conferences, it's all kind of academic topics. And I come with these weird topics of traditional healing and spiritual injury. And I also presented a paper called The Healing Power of Forgiveness. Mai fo isi sui mai fo isi vaega ia tāua le tatuanga nuu mo le whaaleleina ma le whaamangalonga valele as part of the healing process I ko kongo o le mental health. E mawhainga whaonga I ko kongo e le ngā o fuala au ma mea Western medical I mo mea o medicine whapea. I'm a faifo e o foi la I medicine o mo meo charts mo meo o le ngangana mo meo o le tu o lalo po ni fautuaga ma kulanga le mea ngai la inga ma mala I le ngangana. Awa le ngangana can be a healing for mental health. You don't have to use a medic. Le leila u lau talanoa ma le whaonga sa tau le ngangana. E maua ele vai fofō mo le loto ma le mafofau le tagata. So, but it's pretty weird. It's pretty. It was weird at the time, and maybe it still is. But o le amatanga na o tūlanga e peo na e whakasiria. Ia toi fo ia laila o article lea o le spiritual injury. Po le whaamanua lia o le whaaleanganga. Se whaia sau whamatalanga whaamon mo le David o lea le winga o le whaupunga, le spiritual injury. Whaamon mo le. Ia. Na, o le case ngā amaka ai lea ngā peisa I runga le article mua lava lea. O se tagata sa ba ngā lue le taimi lea. Sa o le lava tama. Sa tālai I nuu mamau. I le taimi sa tālai ai. O se ainga sa ngā lulue ma le uso lea. Na manua lia, whalele isi tangata o le nuu, whalele o ngā leo pei wa talanoa, whalele I tūranga ia tau. Na whamanua lia la le ainga le, but he blamed himself for peola matanga na, so his mental condition po le mea na mafua ai was something like that. And so I felt that ele o e kakaunga. So that's how I brought it in as an example. Ia le mele o le presentation na le ngā was a dual presentation le ngata moa'u, but I also encouraged him to come. So I said, I'm going to do the rhetoric and o le example le la provide a kua kamba le, yang o kango le. So that's how, but o isi mea fo I mele le spiritual injury, o se example of spiritual injury, o le homesickness. Tele o tātou tangata walele ave ese mai o le
o se mafutanga e motusia. Either through death, ia po se whaawonga fo iwa. Those are spiritual injuries. Those are injuries o le loto, o afianga o le loto. So, well, that's my view. Ele o se fo mai. O lo ngala ngonga whalele wha tagata. And I guess it might challenge other thoughts and other. But yeah, I'm not saying me sawa wa sela to, but all I'm kind of presenting is that I believe this is right, and I have got evidence of examples of people that have been good outcomes. Mai I le talitonuga le ma le fofō I whawhitauri ese mai le fō pe ona masani ai tono le mental health, which is through medication and other things. Tusala o le fofō ala o le spiritual injury lea o le toe fo iala e iale tatou tu malanga no pe ona e sau noa pe la o le loneliness o le motusia o mafutanga o longo winga o le toe feso o tai o mafutanga I o toe talanoa. Ia e moni e lau sau noanga o mea e toe au mai le to file mo le loto ma le mafau o le tangata. Ia malo sau noa o ta o mai la David I le tatou ngangana pe o le wa umana e sau noa I le au ngā o le tatou ngangana. Ai se ai tā waile ngangana Samoa e whaamalamala mai le soifua ia po le ngase o le mafau I o tatou tangata. E iei le saunoanga a le si foi tagata ke roe ngo whaamamalama ko ai pe ave ma se awala e mamalama ki le foi I o ulangona. Pea o Mandela. Whapea mai, e kara ngos ka I mea laenga kei roa. It goes to their head. Ia me kau ke o ia onga me whapea ngā. E kara ngoa kusi ka I le ngangana po le mea lama na ola mai ai o ia. It goes to their heart. Ia mo se whātaita inga I le kaimi o le tsunami I Samoa. Ia ngā kupu mai lea whaalawe makaukia. Ia ngā walu foi le I Samoa for two reasons. So kaimi lea o lea sa o kokongo le health o le management o le health o le fono. So walu foi la e lea o ke fisosoangi I fisosoaninga I le kusai ma le whaalawe lea. A sa e whakanga ko lo a inga ngā maridiu. Ia ngā mua la o ngā whaakingo mua le vaenga le o kangako lo ainga o la inga o lo ki ngā ma inga o isi o mako ainga I lalo mangu ma malai langa ko kene ngā maridiu. Ia le ngā kawari au wala o ku masangi o whananga I ainga ma le whaakingo inga fo I o funeral ma me whapena. Ia o ngoko di diwa fo lea e so nginga mo le lautele o le atunu. I tūlanga ia. Ia rau mai kauinga re kaiminga o kaungu o koe ongo aso kalunga kupuru whalawe mua fo mai ma nurse sa umuri aku ma isi vaenga mana o mia. Ngā ua ruaku le muri ma supplies I le mātou lava vaenga sa I o. A le mea ngā o mai kauinga fo I o ma mai kau isi vaenga. Le se ngā whalele o intervention. Wa to tele o tagata o isi kaka they just jump on the plane and they came and they were psychologists, psychiatrists, nurses, wonderful people. Oh, kale. You know, I was overwhelmed by the kindness and just the effort that they did. Mai le ka kalwanga le winga le ka uole. Ole kelo kelaku kaimi lea. Ya gawo umanga o ko sai foi ka sa mangu on ma ko inga I kongo le o le tsunami ward nga convert ia le fale o kamaiki le ward o kamaiki into a tsunami ward. Sai la injuries ma ko onga sai and these were spiritual injuries, some of them too. If I go fionga ai le physical illness, le physical problem ye o mangu o vai makingo ma o mangu ai le mafai. But to come back to my problem, le mereka kalangoi.
ngā o laku I o whaia leo ua akama I games makamaiki ia o le mako ainga ia. Ko o laku la uia ma o medicine ngā o mo meo pingaki, ma mo meo lollipop, ma mo meo whaia o M&M's o sukalaki le melt le. Ia o laku lolea maka lolea le mako ue bala wari ia o mai o. Ia whanga lo mangu alo vai di. Ia e onga mangu o le sila I kiki ngā e close mai ala ia ke au le di ia. Ia sorry ia ngā kamai mea whapea kai ke whai mai e di o se ia ngā kamai mea. Ia te whamkalanga la. So just through these stories, ia o kango lea kongi a koe langa lollipop. Ia kala lollipop miki, ia o so mai le si whalau fia ai whale lore ia. La lo mangua. So we just through these stories, and then they started to, wa makalenga kumu mai wo mai maisi, and then whaiale ma le game lea, e vai vele, ele wa pe kuku maari, o maa, la lollipop lea, kong ya wha. So it's kind of a game. But later on, whai mai lo leo, we've been talking to them, we've been trying to intervene, whalele with the CPT, and all these wonderful models and interventions, ia whaale o ngā pōngei. But none of them were talking. And he said, it's just amazing. We're just watching it within minutes or seconds. You got them talking and then laughing. And then for that period of time, they forgot their injuries. But they talked about what happened, about this being in a washing machine, and they go from laughter to crying and so forth. Mai lai le talanoaga le say when you talk to them po le alava me umanga learner kangaka ma le ingilisi lai that's all in their head. It wipe and a traumatic event. So they go back to what deep down alfa Samoa lai do. So when I le lo alfa Samoa e o fale le fo la le why you can't elise vehicle tilivilo intervention. La koa leo le Samoa le ia o ngai mea, but you can communicate to them in that language. It goes to their heart. And even though it's delivered in a, not a, it was in me wale ma kua smooth wale whainga le presentation. But it be eclectic le whainga le. But it's powerful and it goes to the heart and they feel it. Yeah. O maa leo langa, umaloa la o sau I fafo, whai uala ele, singa kakalo, wakulanga e kalako mea lofa, lo mikia furea, give a group hug, okay, we're going to start again tomorrow, ko wha, so walu langa lau ke pisi, wal fole kwa la kunisia, so, and so I introduced these other clinicians later on into that kind of forum. But it needs somebody e mga omila le ngana le ka ke kalango ai wale ngana e mamana ko e mamala so it can bring, it's powerful, it can bring mana, but it can also bring healing. Ia tāua fo ila nei atunu tate ngā lulue ai. O le whaamalamalama ina o le auto wa atu o tatu tangata, whaamalamalama o lato mawhatianga, ai lae kiliva aku I le ngangana o lae sila fia I lato, e manino le iai. O le wingo lau tala o le iai o language support for iai totonu organization, a whapea o lae fia maua le fisosoani le ngangana ia, o lae maua ia le vaenga na e fisosoani na I o tatu tangata. Ia lau tusi ngai whaatau le concepts le o le soifua maloloina na e mentioninga mua, David. Ai se awa e whaatau ai na I le amata upu le soifua maloloina mod. O le maro le soifua maloloina na amata kangoka penga po le 1997, 98. O le maro le, pe o se awala le o kangoi kusi le maro le, o le awala le conceptualize, I'm a visual person. Ma te lofo to te lo tato tangata e relate more visual.
A o maka upu ma vaenga o le model lea. O tua maanga kako. So le model lea o lo momolia kuai, the essence of this model is that a healthy state is when you have balanced relationships I le vao o le atua o tagata ma le lau whanua. Le whanua ma the land is really important. When you have those balanced relationships, that's a healthy state. Ia mai ka ua mai e tapu uma ia kapu I le kuma le va le va ka kuma le kua e kapu e me kanga e me le kanga o le va ka kuma le whangua e me ka kaunga whai e me le ka kaunga whai I ma le si o manga ma le sami fa penga fo le va tangata e ia le ese le va o le kamba ma le kufafinge ese le va o le kamba ma le kamba ese le kamba ma le maunga makua e me fa pena ese and each one has barriers ma le tapu o le tapu nga define ai le va a kupulangi fa lawe pe ngase e ongo ngase wa imbalance le mele e le ngaka I ke le ai wo o le ai lo le me kang ai ia ongo kupu mai ngase you breach a tapu you e fa penga fo I le va ka ko ma le kua va ka ko ma le fangua la ka ke vai when is imbalance ia ka ko vai nge le sami fi ngoka o la au o le wa imbalance a ko le mea wa le kusa le mela wa wa breach uma le kele o tapu so kakala au le kakaunga kaka ko la au le kakaunga ko e fa penga I fo le va o kangaka ua makua sapasui uma and so we are reaping the rewards o mo meo o le imbalance o relationships ma me penga o ke whaangangala e angale maro le so se mea le ngaka I ngase o le mafofau o isi kaimi o mako fo I kumalo e fo e ngai o mako guardians yeah some guardians are spiritual guardians sometimes o guardians po kangaka e monitor inga tapu ia o ri ma fai pule o ngo ia po maku e ko kongo ainga e monitor inga le relationship kongo ainga ia va pe fo le va ka ko mo le kua ia o lo ia fo ia ke le sa ia mai si fo I fa pena e la to te monitor inga ma la ko ia va ta toma pe o le essence nga o vaenga o le model le o lo communicate. But how it applies, like for example, ia o ngā ruenga ia le whalepui. Ela o ngā whalepui le kakaka. Because you have breached a tapu. E le kapu ngā ua po le wha o lima, po le ala, le sole kula. Oh, that's a tapu. And so, o le essence la o le model le is about healing. It's about returning to a balanced state. O le fofō inga whawhika auri aru si o manga le ei ka kou si o manga. We need to return to the balanced state. It's really that simple. You can't try to fix climate change by doing anything other than restoring the balance. Whapera whoila le vāo kangaka iau. A whaiwa ese whare kongu po se whako esenga apology, verbal apology, ia whaia onga kele le mea ia po se ifonga, depending on what you have done. So that's model I use a lot in my work for iko kongo le whalepui ma tagata whaiwa sol tu la fono. Yeah, how do you return the balance? So while the Western medical model, ma le Westminster model, it's about winning and losing. Ma lo le whamsingonga, ia maile, ia whapea. Ai le resolve ai le mka up. E umanga e whalepui e ke roa kua lapa o le ainga langa e. Ia po o mea whapena. A o le whaonga inga la vai o le moro le wha Samoa ma le wha le lenga. Le wha le lenga koe wha fo I le mesa I e. E la iki aku le risk o le retaliation ma le healing mo le ainga. Because the focus is on the healing rather than the punishment. Just because you've done your time doesn't mean o lawa hio le ainga langa le kangaka oki la ainga langa mafua mai le whala lame le ngai whai. Po se sia sol tula fono tulang whapena. Ia e vai te tonu nu whai a whai uke alunga o ilma manga la ainga lai o.
Ia kai alo le solua le ngu e ke kua ia o. Ia e makua fai mai ale le fia o le aiga ia le kai lea o ri fai pule. Ia ang fai ule se fai unga ku mai ke oe ia ma se o nga fo e ku mai aua le ko e fai nga ko ia wa vai na ia le me o ku pule o le nga kai ke oe ale o. O lima au makua le o ki ngai lo ainga ia e mau le ko Samoa fa le lenga ia o malola ile you get a better resolution. Then so ole pe o ngisinga o ko nga vale le model nga o kanga conceptualize pe nga o me nga pe se le model o ku ama nga masani le tato a como se example fo nga le mesa material talanoa e o fofō le ia mo tātou ia a we ka ke whaakawanga vale fo I value sama me talanoa tātou because when you make decisions o le kele o whaiunga ke whaia e peisirunga o lo talanoa mo values o le fofō fo I lalenga o mea ngā o le go back ka I values ia o ke whaamagaku fo I uso fo I pa o tagata I tonu o le whale pui a whai o se wha o lima vale le po se kenge po longko rua po le ia koe wha mangaku I le vā o le whengainga o le kama ma le kōwhiga so what do you think? Wa aku wa wha mamlama mai alaina they know it. But somehow through the drug and alcohol po le ika yeah so what do you think? O le aso langonga o le alme kama whai yeah, I don't have to tell them what to do. You just remind them of who they are. Lako whasingo manga, ma lako kiuke, ma lako mkawhaioi, ma responsibility. Yeah. Koe ngofale o ia, ma koe whaasala ia, ma koe fika ia le fofō mo lea lava whawhita uti. So you're not ordering them to do something, but you through I lau ngā lue, ma lau ngā luenga, ma lau wha o ngā ale mira e koe wha pula kua ia ke ia lo se o manga ia o koe ngofale o ia ma whai le fofō e tala whea ngai mo lona a inga ma lo ngā lala whanga po where me sa ua e se fo ingo uma mo lato fo ia. Peo se kau oko aku ngā fo iole. Ma lo sao noa e te lele au ngā o le soifua maloloina modo. E fōlinga mai o se modo e encourage people to reflect. E reflect I le po le ale mea o whaale tonu, o le ale mea taunu whaale leia ia ma toe a ngā I le healing. So e mana ia ono o lo o iei le au ngā o le soifua maloloina modo I le ngaluenga o lo e galue ai ia ma e produce ai for good outcomes mo na o tātou tangata. Whatever na e galue tonu le mental health. Ai se au lo iai pēr le stigma po le fia talanoa o tātou tangata I le mental health, ma mental illness. Te loe ese ia mafuanga mai le tangata ese fo le onga po le te leo le barrier le po le mafuanga lai ona iei bele o le vara bo mua le masiasi vale le onga o le mangaku vale le ma le ale akungu uma ma isi kangaka pe a ka ulo le ngase le mafofau o ke le le stigma vale le ile kufa fo mai le western medical because ole ka ko ngunga fo mai ole mental illness ele o se me mawhainga cure ele cure a o ka ko ai le fa boa ma le e al fo po le ala vale le fa fika udi le ngase e alo fo e la iki fo le stigma ile kulanga le why you can overcome and you can be cured of it. Ole ko inga ole kele stigmas because once you've got schizophrenia, you've got a label for life. And so ole siva anga ole mo me ole stigma I kulanga ele nga kai lea ole o foi kako kali kongunga vale
which are based on religious karikongunga. Wai ese o isi malos kele la ko karikongunga valele po le alavo. O le religious ones, sometimes le langonga valele o se whaasalanga. The reason why la yonga o ngale whaasalanga. And of course, that brings a stigma wa o ka lai whaasala ka ngakaleanga. So, wa techa koila malenga black market wa le si pisia ga lo ofunga o o kaleanga la le o po le se me valea le lila wa la yonga tu langa fa pena le si vaenga na e fa inga ele stigma i tanto i tu langa ia. Okay, lo le fofō le mele fa le o le pe o me fole ka fa ia kalangoa po le ala vale onga o fa le tonu e ma fa ia le ngaka e ma fa onga ko e fa fo i se tūlanga le lei. Ai o se afianga fo i afiele ko kele. Ele va pe nga o ko lua o ko nga maua le ngase. Le o ka ko uma maybe kele aku lesi but we're all in it together. We all have mental illness from time to time. O kai miuma e pailo va o ele fia lo whangau. That's mental illness. That's ele o pa lengi lo si o manga mai le o lava lo o sa ele o ia ki o ele control at that point in time. So o le mela o le ngase o le mai fofo. O te mea fia ele ko kele au ka ko. Ele ia stangata ele o fo kai me whaangoa ai o ale kulanga vale lo apea. Ko au le koe fia ia. Yeah, it's just a phase. Ngā se kaimi e mawhai a o ngā koe fo i le. Ai, o le si whaenga ngā vale le ala o ngā ele stigma lewa pea I'm gonna be o ula lea o le it's a small part le o le au vaenga i le anga uru. Pe le anga lea. But in fact, o le mental illness ia o le mea e a fia ele to o te le au tātou. Masano po le majority. Po le iwa se furu iwa pasenge o le population. E ia le kai mea e ongo e o tātou a fiang. I think that reduces the stigma as well. Because kau ke le koe whaasingo rima lai o le vaanga lai o a leo kako iei uma, kako sosoangi uma e whafo ia whawhika uri ia kako ke a fia ai. Sa o leila sau noanga wa o tato uma ia o le ulu. We all have mental health o le soifua o le mawhawhau. Iei uma lava le soifua o le mawhawhau i le tangata. Ia i taimi e popole. E taimi e tai pe ona e sau noa. Ia o le facinga o le life. Ia i fo ile taimi e fia ai. Ia o te iloa la o i lātou o lo o mia le fisosoani mai special ed service. Ia wa ese tangata. O le si tangata o lai iei tools. E kōpai. Ia mawhaina tu sape o lai tele me o lai o mai. Ia lai mawhaina ono sai mawhai uma. Ia o le si tangata e mo mia le extra support. Ai sa o le leilau sau noanga. Ia o tātou uma tau te awhia o mai. Walana o le iei lo tātou iei uma o tangata malalatou soifua o le mawhawhau. Ia mena e mo mia i le malama. O te iloa foi o le au ngana o le talanoaga pe ona e saunua. Ia o le moa e tau te talanoa i le soifua o le mawhawhau. Ma le ngase o le mawhawhau. Ia o le whaalau tele foi le o le silafia e le tatua tonu. Ia whamalo whaftai. O te loa e tele i o tiu te peona e saunoa. Wa lewa foi ona e galue ma e au nei totonu o le tele o matagaluega. Ia me se ale matagaluega o le mental health. O halani au wala o vaia le soifua lo mawhawhau. Ka ua kele i le vaega le peonga e talanoa ai. Aua o le mental health aia o tātou ka koa ia Samoa, I think originally kua ko o le whaamua la o le Samoa o le ola maloloina o le ainga. Ia au ka koa akalango le ainga le wa pia ngā ka mamar ki ngāmar
makamaike ko lima pe ko se fu. Ole au ainga ole ngu o me fa pena. E ka ua ia ke au, I think waka akele fo le mele ole suicide. Ole pule le ola. Le si vaenga le for I have a interest for 40 years I me ole. Ja, ole e mafua mele le fa ka inga ole soifua maloloinga ole mafau ma le kingo ma vaenga o ma la vol soifua maloloinga. I think ole me ka ua ke le ai la fa wa pe ai o la ngonga apply a ke ai e manga o mia se you have to have a compelling reason to live. Ka onga e malama leilo fa sino manga malo ka ua o kokongo a inga Samoa e ka ua maka o isi e lupa o isi orata o e piko I lupa sa ga I ma kangaka ya o isi e kua o isi kuka o isi fai fautuaga o isi fa ngoka ese ko mai o kamaiki o kenge o kama ka maloloa toiina malo matua tamali ma fai launga each has a purpose. E fa na tagata male lato fa sino manga, they have a purpose in life. And so it's important. Fa lele malama tanga kai longa fa sino manga malonga purpose and you have a compelling reason to live. Ole mafua anga e ola ai, ole mafua anga o lo langa o lo fa sino manga lena e ka ua kusape eleva pera al palemia makanga ku iduma e ka ua le ka ua uma ale ai kanga ku ele fai nga le kanga lai dupa ia fa pena vale le ele fai nga ka ua ia ko inga balo makua pe ale le au ka kua male au ko vai ma you know e ka ua. So I think that's important. My look after ka ua nga ise me ke fie fai. What are the things you like to do? Waka koe ke le alu ale kau ale apa I kai mi fai ngā luenga makua le palengi le olanga ia ngā le fai ngā luenga whaapuku le kupe ke le ale le kupe ai oki le spiko ia a oke le foi le moe ia ai le fai ngā luenga ia ole oke le foi le kafao ai le alu le lo ele kausia le ai so e ka ua I think ele ka ko ia ke au palengi le olaga ye ko fule palengi ia kau va va longo inga fo kau esi le palengi ia ko e kau kipi le ai ia faisinga sabadi ia faisinga fe au. So I love going to the beach se mea nga me se fo lo ka ngofo ia ku uvale le o ke misia lava ia Samoa ma le mea nga fo ai ma Walwale Samile Pacific Ocean, so in my mind, I'm sense of connectedness, ainga ma me va pena. O le ola fa le aga o se ka va ka u fo e ke au. Vai fo lo ka kongo o nga luenga ma o nganga. E mga o miel so angi mai le kua. So that's things for me e ka u ya ke au. For other people masalo ese. But you need to know what it is. You need to know what's important more oe. Ole ale me ka ua mo oe malo ainga. What makes you happy? Ia ka mo whaire mea. Sometimes you have to do the hard stuff. Ole foi mea rai pe whaianga me whaingo fie. Eile whaia mea whainka. Oa mea whainga ka e mafua mai inga maua mea whaingo fie. So ka uwaranga palingi. Oa whaianga o mea whaile whaingo fie. Ai ke muso e whaile mea whainka. Mare mea kaungu de lei. What are you most proud of in your career? Sa ukali le mea o ke kamu whaia I have a relentless pursuit of doing what I feel is right. Not only for myself, but for others. Peole o se
se mea sa kau mangkua mai lo kama le kaimio. His vision was I must have been really young. Okay, lo kama ka food ko lo kausa. So I must have been before I was 13. Ake makua sa kalwa pe ya vai ele mafai e ka ko ie la lo I o sui se mea you have to get up there to be able to influence things for people like us. So ole ko anga lea onga will help you to get there. But ngai ele Malaysia ka ko mengi, I don't know whether he said it in this way, but this is how I interpret it. Pe mai, e whai e ise kai me ke o I ol mela yo. Awange I ngalo me ngai la kuai. Awange I ngalo ya, oi kamaka I pe o kako. So that's my driver. Vale o marketing. So I want to online o kama. So it's not so much about what I'm proud of achieving, but I just hope that he's proud of me. I'm sure le matua mita ia siota mai le I mea sa moe miti I ai, ma mea la sa mana o ia I achieve I le life ele I mawhai e ia. A o leo wa mawhai e lana whanau ona o lona soifua tauivi. Ma le talitonu fo I mawhai e lana whanau ona au sia ni matati a te tele I le olanga. Ia, whamalo, sau noa. O lea sau fautuaga mo tatou tangata Samoa I o lo ngā lulua I le mental health. Lau kana ngoa pea, we more than e whitia ke. I don't think I should be advising other people. But what I found helpful is to be true. You know, be true to who you are. And be authentic. Whalele ma oele ka ke masiasi walele I loka ko sio manga ma loka ko whasio manga. You know, be proud of who we are. The Samoans, be proud of being a Samoan. Mai ka ko be very careful of what we say because ole nganga e mamanga. Yeah, mai se lava I ka ko akungo uma ma ka ko kangaka that we're dispersed in diaspora across the world. And often, you know, we as a joke, but I need to be more careful that some are less Samoan or less Cook Island because nga e born I whea, ma e born e de born o that yo ko ngai plastic la ngai mai ke de. So be kind to ourselves and be kind to others. And kama whai le si sa moes uplift. Kele ka ko le mo le meo le kama whai wale le whaleanga ma loko leanga I le achievement a lesi. I think when one person achieve, we all achieve. And I think that would be my message, that we're all in this together. E le mawhainga la maloloina pe a le ai oe, pe a le ai isi. We cannot survive and we cannot achieve on our own. We need to do this together and we're all in it together. And so the more we see that and less individualistic, I think we're going to be more happier and we achieve more. We achieve more together than individually. Yeah. Malo sau noa. Ia pe e se meo e pia sau noa I e wha uma mai e le talanoaga te. Le ai, pa wala wau le o nga ngā whawhitai. Whawhitai put mo la wano tuina mai le hei tai au. Ia, whamalu urua ku fwoi pia e fwoi se kala po se vaega fwoi ua le kau kamali I fwoi pe le tala whea ngai mo le
whaafafonga fo i nei tai au e alfa moe a kongo e fui se au ngau. O le tātalanoaga e magai moku ngā hafa fo i ngei ka mālua. Ia au ngā mō kaku ka mawhainga mō nā tō aiga ia me se fo yo lo tātou atu no pele. Samoa. Ia, whamalo whaafitai, moli atu whaafitai tele. Lausunga David Lui ia mole whaavanoina mai o lo taimi tāua. Wa tāua le talanoaga. Ia e whaalaua i tele ai fo i le talanoa whaatatau lava i le soifua o le mawhauwhau. Ia aemaise o le whaalau tele i o le silafia ma le malamalama o si o tatou atunuu i le nei lava mata upu o le soifua o le mawhauwhau ai whaafitai tele mo lo taimi. Whaafetai tele mō lau whaafonga mai. Talitonu wa iese au ngāo mata upu sa talanoina mō oe male ainga. Asiasiane i le whaungangana practice website. Po le whesoota i mai le emaili joanna@whaunganganapractice.com mō nisi whamatalanga. Po le asiasiane i le website a le focusonpacific.co.nz. Po le whesoota i ane ia David Lui, emaili davidlui@extra.co.nz. Tatou toe whailoa i le porkalame o so mai. Manuia ngaluenga o whenga iai man mamanu o le tatou atunu. Soifua mai o manuia.